Okay, Andre. A very good morning, everyone. It's a pleasure to be here today to be a part of this event and to meet all of you. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరిని కలుసుకోవడం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ సార్. చాలా క్లుప్తంగా నా గురించి చెప్తాను, అలానే మా సంస్థ గురించి, అలానే ఇప్పుడు మేము ఏ కార్యక్రమం చేయబడతా ఉన్నామో, హౌ వీ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్. I'll briefly cover all these points. So as sir mentioned, I have been very academically inclined since childhood. I've been very passionate about mathematics since childhood especially. So my journey started at a very young age. At the age of 9 years itself, I went on to perform avadhanam in mathematics, which is known as ganita avadhanam. So 9 ఏళ్ల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారిగా గణితం అవధానం చేయడం, అలానే 10 ఏళ్ల వయసులోనే నేను మ్యాథమెటిక్స్లో ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా ఆథర్ చేశాను అండ్ శతావధానం కూడా చేయడం జరిగింది at the age of 10. From all over the world, I had more than 42 mentors in the field of mathematics. I got trained in our Indian Vedic mathematics, Russian, German, Scottish, Chinese, all these methodologies, and I went on to perform this feat. Alane, at the age of 10, I went on to author several books on school mathematics, blending these methodologies. You must be wondering, maths is maths, 2 plus 2 is 4 anywhere. How can maths be Chinese maths and Indian maths or Russian maths? What is the difference? So thing is, at the end of the day, although the solution is the same for every problem, the way we get to the solution, the methodology is very different in all these ancient methodologies. And దీంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అలానే I went on to author these books blending these systems. And at the age of 11, I also went on to design and develop a mathematics laboratory also, which went on to become India's first maths lab. So I always wanted to inculcate a philosophy of activity-based learning, hands-on learning, even for mathematics also. మనకి మ్యాథ్స్ అంటే చాలామంది పిల్లలకు ఒక ఫోబియా, మీ అందరికి తెలిసిందే. సో ఆ ఫోబియా పోవడానికి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ ఫిలాసఫీతో, ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఫిలాసఫీతో ఎలా చెప్పొచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ల్యాబ్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 2005లో వీ లాంచ్ దిస్ మ్యాథ్ ల్యాబ్ when I was 11, and it became India's first maths lab. And దానికి రీసెర్చ్ని అలానే ఆ ఇనిషియేటివ్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ అప్పటి మన రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా he felicitated me with the National Child Award. Yeah, thank you. So National Child Award is the highest honor given by the President of India to children. So very proudly I can say that I was a recipient of that honor. And as sir mentioned, I also went on to achieve 2 Guinness World Records in the field of memory. By 13 years, I achieved both the records, and I also represented India at the World Memory Championship, and I went on to win the gold medal. I became the first Indian to win the World Championship. Thank you. So I did my schooling from Cambridge University Board and IGCSE and ASA level. So I completed my classes 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, all 5 grades in just one academic year. Yeah. Thank you. And I started off with my graduation after my 12th immediately, and I completed my MSc Mathematics by the age of 18 years from Usmania University. I became the youngest mathematics postgraduate. Alane 19 years kala na CA అయిపోయింది. I became India's youngest chartered accountant. So this is a brief introduction. So the thing is, I always believe that whatever any child achieves, obviously behind that achievement there has to be a lot of support from the teachers, from the parents, and whatever I achieved also, definitely that was because of the support of my teachers and parents. So definitely I believe that if you give a good platform for the child, access to world-class education resources, and create a very holistic, very stimulating environment or atmosphere, definitely every child will kind of excel and come up in their own way, whatever career path they choose. So education field lo oka passion tho, oka academic inclination tho, I've started education company back in 2010. It's been 10 years now. So Nischal Smart Learning Solutions and చెప్పి it's a organization already established. We have our office in Begumpet, our head office, and we have been doing a lot of research, especially in mathematics, in sciences, and developed a very wide range of educational products for the conventional system ni మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఎలా we can transform the conventional teaching methodology, how we can make it much more interactive, more engaging, and how to create a very stimulating environment for a child. So దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేయడం, అలానే lot of products we have designed, and very proudly we can say that today across India
in more than 14 states. More than 25,000 schools have been associated with us from government and private sector. And our flagship product, as I mentioned, our philosophy has always been into promoting hands-on learning, more of activity-based learning. So my flagship product ఏంటంటే we have designed ఒక portable laboratory for mathematics అలానే sciences-కి, physics, chemistry, biology-కి. So first of its kind initiative. So ఒక స్కూల్లో instead of taking a child to the laboratory, it is bringing the lab itself into the classroom. సో చాలా ఇన్నోవేటివ్గా మనం క్లాస్ రూమ్లోకి ల్యాబొరేటరీ తీసుకొచ్చే విధంగా క్లాస్ రూమ్లోనే ల్యాబ్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్రతిరోజు ప్రతి పాఠాన్ని కూడా ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్తో, ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్తో ఎలా చెప్పొచ్చు అనే దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. వి డిజైన్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్, వెరీ ఇన్నోవేటివ్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ల్యాబ్ మాన్యువల్స్, గైడ్స్, వీడియో గైడ్స్ అన్నీ కూడా, అండ్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఈ పోర్టబుల్ ల్యాబ్స్ అనేవి చాలా స్కూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము అక్రాస్ ద కంట్రీ. And in the last 3-4 years, we've gone one step further and did a lot of academic research again. And we wanted to replicate this experience of activity-based learning on a digital platform. So, prati student goda, you know very well, every child is ఇంటికి వెళ్తే మీరు చూస్తారు ప్రతి పిల్లవాడు కూడా దే ఆర్ ఆల్వేస్ హుక్డ్ ఆన్ టు ద మొబైల్ ఫోన్. ఏదో గేమ్స్ ఆడడమో ఇంకేదో విధంగా దే కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ చూడడమో యూట్యూబ్లో, దే ఆల్వేస్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మొబైల్ డివైజెస్. సో బికాస్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన వాళ్ళు డెఫినెట్లీ మానరు యూజ్ చేయడం. సో ఆ ఉన్న టైంనే ప్రొడక్టివ్గా ఎలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక గేమిఫైడ్ ఒక గేమ్ ఆడుతున్న విధంగానే మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎలా ఇంపార్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్, ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని, అదే ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి ఎలా తీసుకొని రావచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. సో వెరీ ప్రౌడ్లీ వీ కెన్ సే దాట్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ digital content in completely 3D animation, with a technology called Augmented reality. So మీరు AR గురించి వినే ఉంటారు. Augmented reality is one of the latest technologies globally. సో అది ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ద టెక్నాలజీ. సో AR ఏంటంటే అది చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే పేరులోనే మీకు మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అంటే మన నిజ జీవితాన్ని అలానే ఒక వర్చువల్ వరల్డ్, ఒక మాయా ప్రపంచాన్ని కలిపే ఒక మీడియం, ఇట్స్ ఒక వారధిలాగా అనుకోవచ్చు. సో మన రియాలిటీని ఆగ్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీడియం త్రూ విచ్ వీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ కోరిలేట్ రియల్ లైఫ్ టు వర్చువల్ వరల్డ్. అండ్ ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మన మొబైల్ ఫోన్నే ఒక ల్యాబొరేటరీ లాగా మార్చి, ఒక వర్చువల్ ల్యాబొరేటరీ లాగా మార్చుకొని వీ క్యాన్ డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వాచ్ వీడియోస్, do a lot of 3D interactive simulations. Very interesting initiative అండి. అండ్ దీనంతా కూడా ఏం చేసాము అంటే కేవలం డిజిటల్ కంటెంట్ రూపంలో కాకుండా లాస్ట్ 3-4 yearsలో we've done a lot of efforts and developed our own curriculum. ఒక హోలిస్టిక్గా ఉండాలి, ఇది డిజిటల్ కంటెంట్ రూపంలో కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి అ హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి we developed a curriculum and it's from class 6 to class 10. So this product is called Nischals Excellence Program. సో ఈ ఎక్సలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 6th స్టాండర్డ్ 10th స్టాండర్డ్ పిల్లల కోసం మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ అవర్ ఓన్ టెక్స్ట్ బుక్స్. సో వెరీ ప్రౌడ్లీ వీ క్యాన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కరిక్యులం. ఇంటిగ్రేటెడ్ కరిక్యులం మన నిస్టల్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మన స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ అలానే CBSE సిలబస్ 2 కవర్ అవుతూ దాంతో పాటు అడిషనల్గా ఇంకా అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ని అడిషనల్ కంటెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. విచ్ ఇస్ the purpose of giving that is to give a foundation program for even competitive exams like IIT and NEET. So very unique we designed this curriculum in which this acts like a textbook also to cover the regular state board syllabus and to go much beyond the syllabus also and teach foundation for competitive exams like IIT, JEE or NEET or MCET or other competitive exams. So our main philosophy was that, our main ideology and purpose was that this single book should act like a substitute to all the other publications and there should be like a single stop solution, one stop solution. And దీని ద్వారా ఒక ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ రావాలి స్టూడెంట్స్కి, అలానే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా బాగా షార్పెన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీ డిజైన్ దిస్ హోలిస్టిక్ కరిక్యులం వెరీ ఇన్ డెప్త్. సో మీ అందరికి కూడా కొన్ని శాంపుల్ బుక్స్ అనేవి షేర్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్. ప్రతి క్లాస్ నుంచి ఒక పుస్తకాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. 6th నుంచి ఒకటి, 7th నుంచి ఒకటి ఇచ్చాము. జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ ఐడియా. సో బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఎవరికైతే రాలేదో యూ క్యాన్ టేక్ ద బుక్స్. And so just to give you a small idea,
దిస్ ఇస్ 6th standard books అండి. సో 6th బయాలజీ, 6th మ్యాథమెటిక్స్, 6th కెమిస్ట్రీ అండ్ 6th ఫిజిక్స్, ఇలా 4 సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన బుక్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి క్లాస్లో ఉంటాయి. సో ఇలానే కొన్ని బుక్స్ మీకు షేర్ చేశాము. అండ్ మన యాప్ సంబంధించి కూడా వీ హ్యావ్ ఐ థింక్ గివెన్ ద డెమో యాక్సెస్. సో మీ డివైజెస్లో యాక్టివేట్ చేసుకొని మా టీమ్ ఇక్కడే ఉన్నారు, సో దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద యాప్ ఆల్సో. జస్ట్ టు గివ్ యూ స్మాల్ ఐడియా అండి, ఐల్ జస్ట్ వెరీ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ how we have designed the content. So as I mentioned, we have 4 subjects: math, physics, chemistry, biology. So 6th standard biology, I'm just opening the textbook now. So meeku cover page lo you can observe that this is powered by AR, augmented reality. So meer basically simple ga cheppalante mana pustakamlo unna prati photo, prati image ni kuda meeru mana app open chesi mee mobile lo camera open chesi scan cheyangane ఆ టాపిక్ సంబంధించిన 3D కంటెంట్ అనేది ఇమీడియట్ ట్రిగర్ అయ్యి మీ ఫోన్లోనే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇమ్మర్సివ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో పవర్డ్ బై ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వీ హ్యావ్ డిజైన్ మోర్ దాన్ 400 hours, 400 గంటల పాటు 3D యానిమేషన్ వీడియోస్ అండ్ మోర్ దాన్ 2500+ 3D ఇంటరాక్టివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో దట్స్ వేర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వర్చువల్ ల్యాబొరేటరీ. సో మోర్ దాన్ 2,500 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని వర్చువల్గా మొబైల్లోనే పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అలానే మోర్ దాన్ 400 hours ఆఫ్ వీడియోస్ మనం చూడొచ్చు. అండ్ మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ప్రింటింగ్ అండి. అండ్ మా ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా విత్ వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్, బికాస్ యాజ్ ఈవెన్ సార్ మెన్షన్, వీఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ బట్ వీఆర్ నౌ హ్యావింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజెన్స్. యూ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద UK అండ్ ఈవెన్ మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్. సో ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా విత్ ద బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్. So the content, the language, the presentation, the quality of printing, everything is definitely the best standards we have followed. So మీరు చూస్తే this is a syllabus of class 6 biology and ఒక చాప్టర్ నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో the first chapter is about our food and its components. So the framework what we have designed, and it's very unique framework actually. సో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చాప్టర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే the first thing what we have done is something called a learning path. So a learning path is a clear-cut direction and a roadmap for that chapter, what the child is going to be learning in this grade and in the coming next consecutive grades. సో చాలా సింపుల్గా ఒక టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, అంటే మీరు అందరికీ తెలిసిందే స్కోప్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాము. సో ఆ స్కోప్ అనేది అంటే ఈ క్లాస్లో ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము, ద టేబుల్ ఆఫ్ కాంటెంట్స్, స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ఫ్యాక్టర్. అలానే ఇదే చాప్టర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎలా రిపీట్ అవ్వబోతా ఉంది, నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం మళ్ళీ ఎలా కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం, ఇంకా ఇన్డెప్త్గా ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది ఒక క్లియర్గా రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో యాజ్ వీ నో వీ హ్యావ్ అ స్పైరల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక జామెట్రీ చాప్టర్ తీసుకుంటే మన 3rd క్లాస్లో మొదలై అది 10th 12th ప్రతి క్లాస్లో రిపీట్ అవుద్ది. సో ఇన్ ఎవ్రీ గ్రేడ్ వీఆర్ గోయింగ్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. సో ఈ ప్రతి చాప్టర్ కూడా అలానే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం క్లియర్గా వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద స్కోప్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ వాట్ దే గోన్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ విచ్ గ్రేడ్. So even this teacher is very very clear where to start and where to stop. ఎందుకంటే చాలా కామన్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది టీచర్స్ ఎక్కడ ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారంటే ఒక చాప్టర్ని ఆపినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది ట్రాన్సిషన్ స్మూత్గా అవ్వడానికి అది చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎందుకంటే వీ యూజ్ మల్టిపుల్ పబ్లికేషన్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అండ్ అలానే డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. సో నో 2 books ఆర్ ద సేమ్. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద ట్రాన్సిషన్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ లెర్నింగ్ పాత్. అలానే వాట్ యూ డన్ అండి ఇస్ దాట్ యూ గివెన్ చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్. సో చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్ ఏంటి అంటే ఇదే ఇప్పుడు ఫుడ్ చాప్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన NCERT అంటే CBSE బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా కవర్ అయింది, SCERT అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ బుక్లో ఎలా కవర్ అయింది, మన నిశ్చల్స్ బుక్లో ఎలా కవర్ చేసాం. సో మన సిలబస్ ప్రకారంగా మన SCERT నామ్స్ ప్రకారంగా ఏవైతే టాపిక్స్ కవర్ చేయాలో అది కవర్ చేస్తూ అడిషనల్గా అదనంగా ఏమేమి ఇచ్చాము, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా కాంటెంట్ వీఆర్ గివింగ్ అనేది క్లియర్గా వీ హ్యావ్ గివెన్ చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్. సో ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ టు గివ్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద చైల్డ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. అలానే వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అండి ఇస్ దట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అ ప్రీరిక్విజిట్ నాలెడ్జ్, వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ చైల్డ్ టు నో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద చాప్టర్. అలానే కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ చైల్డ్ టు నో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద చాప్టర్. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. అండ్ వన్ మోర్ వెరీ యూనిక్ ఫీచర్ ఇస్ దట్ ఒక చాప్టర్ మొదలవ్వంగానే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అ మైండ్ మ్యాప్. సో మీ అందరిలో మైండ్ మ్యాపింగ్ అనే పదాన్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా? చాలామంది ఇట్స్ క్వైట్ ఫెమిలియర్. ఏదండి? యా, యాక్చువల్లీ మైండ్ మ్యాపింగ్ ఇస్ అ టూల్ విచ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్.
దేంట్లో అయినా అది అప్లై చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ మనం చేసే వర్క్లో అనుకోండి, అకాడమిక్స్లో అనుకోండి, దేంట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్ టూల్ని మన అకాడమిక్స్లో కూడా అప్లై చేశాము. సో మన మొత్తం చాప్టర్ని కూడా ఒక బ్రీఫ్ మేనర్లో, క్రిస్ప్ మేనర్లో సమ్మరైజ్ చేసి వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎంటైర్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ, ఒక మ్యాక్రో పిక్చర్, సో దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు ఈవెన్ క్విక్లీ రివైజ్ ఆల్సో. And then the actual content starts and introduction of the chapter and the content, the sequencing. So you can go through the language, the content and the style of presentation. Definitely you'll be very very impressed, and very proudly I can say that some of the best minds of our country have been a part of our R&D team. So more than 150 people are part of our R&D team, and from across the country, various research scholars, retired directors from SCED and NCED also have been associated with us. And there are at least half a dozen Padma Shri and Padma Bhushan awardees also. Very proudly we can say that. And also ఇప్పుడు చుక్క రామయ్య గారు అనుకోండి, అలానే ప్రొఫెసర్ సిఆర్ రావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్. అండ్ ప్రీఫేస్ కూడా రామయ్య గారే రాశారు మన బుక్లో. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎవ్రీ పేజ్లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ దగ్గర మీరు ఏదైతే మొబైల్ సింబల్ చూస్తారో, దట్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ స్కాన్ దిస్ ఇమేజ్ from our app and immediately ఈ టాపిక్ సంబంధించిన 3D కంటెంట్ అనేది యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ప్రతి పేజ్లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో దిస్ ఇస్ సే అబౌట్ ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ ఇమేజ్ స్కాన్ చేయగానే ఇదే ఇమేజ్ ఒక 3D మోడల్ లాగా మీకు బయటకు వచ్చి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాచ్ ఎ వీడియో. మీకు చూపిస్తాను 3D కంటెంట్ కూడా, ఒక స్మాల్ డెమో ఐల్ షో ఇట్ యూ. సో ఒక చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎవ్రీ పేజ్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్స్. ఒక బుక్లో యావరేజ్గా సే వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 250 to 300 pages, ఆల్ క్లాసెస్ కలిపి. సో ఇన్ 300 pages వీ విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 300 simulations, అట్లీస్ట్ one in every page. సో రీడింగ్ అ బుక్ is never the same experience again for a child. So at the end of the chapter we have a question bank. So as I mentioned before, the purpose of this program is to enhance and sharpen the problem solving skills of the child. So question bank lo we have first multiple choice questions, objective pattern, multiple choice and fill in the blanks, true or false, match the following, etc. The objective pattern అయిపోయిన తర్వాత then we have our SCRT మన స్టేట్ బోర్డ్ అండ్ CBSE pattern essay, summative assessment type of pattern, subjective question separately. So మన board exam pattern type question separately we have given in a separate section. So you can observe NCERT and SCRT based questions. So this section is completely for summative assessments, subjective pattern questions and in a board exam pattern. And SCRT అయిపోయిన తర్వాత అండి, NCERT SCRT అయిపోయిన తర్వాత then we have separately we have a section for competitive exams, IIT and NEET pattern questions separately. So ఇవన్నీ questions కూడా again they're like much more difficult, obviously ఒక level of complexity అనేది కొంచెం higher order thinking ఉంటుంది. And as we all know, see maths is maths, even in 10th or 12th or in competitive exams, but as we all know the examination pattern is quite different and the level of difficulty is different. So from a young age if you are able to give that exposure to a child, okay, exposure oka grooming iste oka holistic ga they'll be able to get the knowledge and they'll be able to get the confidence to face whatever exam they are attempting. That may be a board exam or a competitive exam also. So me chuste ante we have the objective pattern first, then the board exam pattern, then we have the IIT and NEET pattern separately. ఈ 3 sections కాకుండా we have a separate section called HOTS. So HOTS stands for higher order thinking skills. So మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక స్టూడెంట్కి బుకిష్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాదు, ఒక పుస్తకానికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి, క్రియేటివిటీ ఎలా స్టిమ్యులేట్ చేయాలి, హౌ వీ క్యాన్ కైండ్ ఆఫ్ మేక్ హిమ్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అండ్ దాని మీద హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అనేది వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ to stimulate that thoughts and ideas in the child's mind. Alana again the end of the chapter inko chapter start avvangane malli we have a learning path, class wise learning path. Again we have chapter wise comparison, NCERT, SCERT and Nischals. Alana we have the prerequisite knowledge, course objectives, mind map, content and the question bank. So it's a very very structured, very very scientifically designed framework andi. And also what we have done is that at the end of the book meer chuste we have given a glossary
Then we're given a glossary. So it's nothing but like a dictionary. So as we all know, kids face difficulty in understanding technical terminologies. ఒక టెక్నికల్ నామన్క్లేచర్ని కానీ ఆ కీవర్డ్స్ని కానీ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడంలో కానీ చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు. సో ఈ టెక్నికల్ టర్మినాలజీని కీవర్డ్స్ని కూడా ఒక సింపుల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద చైల్డ్ టు అండర్స్టాండ్. అలానే ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్, అలానే దాని ఎంటమాలజీ అనుకోండి, అలానే దాని ప్రాక్టికల్ రిలవెన్స్ అనుకోండి, అలానే how that word has evolved over a period of time, everything has been given in dictionary. So this becomes very easy for them to understand and remember the keywords at the end of the book. Alane inkoka main one very very important element andi I want to highlight. So mana style of content, tone of presentation, one of the biggest unique elements enti ante we have given a lot of emphasis on practical knowledge, because today if you observe, you're all being principals and senior academicians, you will be interacting with kids every day. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక చాలా కామన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఒక కామన్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ యాక్చువల్లీ డోంట్ ఈవెన్ నో వై దే ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ వై దే ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. సో we have child psychology also in our R&D team. We have interacted with lot of children, lot of parents. I personally also traveled very extensively and interacted with so many children and so many parents. One very very common observation enti ante the children are just learning for the sake of learning. Oka purpose enti, asalu enduku నేర్చుకుంటున్నాము, దాని రిలవెన్స్ ఏంటి, దాని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో రియల్ రిలవెన్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి అనేది చాలా మిస్ అవుతూ ఉంది. సో ఈ గ్యాప్ మనం అడ్రస్ చేయాలి. ఈ గ్యాప్ అడ్రస్ చేయడం వల్ల పిల్లలకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇది నేర్చుకుంటున్నామంటే డెఫినెట్లీ ఇది ఉపయోగకరం, మనకి రియల్ లైఫ్లో ఇది ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ యూస్ఫుల్ అనే ఒక ఆబ్జెక్టివ్, ఆ పర్స్పెక్టివ్ నేర్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ ఇంక్లినేషన్ అండ్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. సో వాళ్ళ థింకింగ్లో కూడా ఒక చేంజ్ తీసుకుని రావాలనే ఉద్దేశంతో ద టోన్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్ సచ్ అ వే దాట్ ఎవ్రీ స్మాల్ థియరటికల్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ కోరిలేటెడ్ విత్ ప్రాక్టికల్ రియల్ లైఫ్ సినారియో. సో దట్ ద రిలవెన్స్ అండ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఇక్కడ బాగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు రాష్ట్రపతి భవన్ టు రిసీవ్ ద అవార్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, when I went met the president, so as soon as I met him, the first question Abdul Kalam garu asked me was, Nischal, how many times did you revolve around the sun? So my mom was just staring, em adugutunnaru ina ani. So I answered 11 times. మీకు అర్థమైంది కదండి. సో he was indirectly asking my age. So thing is, instead of asking how old are you directly, he asked me how many times did you revolve around the sun. నువ్వు సూర్యుడు ఎన్నిసార్లు తిరిగి వచ్చాను అడిగారు. సో థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ని కూడా ఒక సైంటిఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అడిగినప్పుడు మనకు అంటే అది ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ వీ లెర్న్ అల్టిమేట్లీ ద మీనింగ్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ టు అప్లై ఇట్. If you don't apply it, then there is no meaning and there is no purpose. So only when you are able to correlate theoretical knowledge to the real life scenario, then you get a holistic completeness. That is what we believe in. So for example, మీరు say mathematicsలో say trigonometry నేర్పిస్తారు. Trigonometry అనగానే we go to the blackboard, draw right angle triangle, t sin cos tan theta formula, and we by heart and mug up and go to the exam. But today, even if you ask 80% of children, they don't even know why we are learning trigonometry. దే థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఒక ఏదో టాపిక్ ఒక సిలబస్ ఉంది కాబట్టి నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్ కట్టాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాము, ఒక హైట్ మెజర్ చేయాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాం, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ కొలాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాం. సో సో మెనీ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక మెట్రో ఉంది ఇప్పుడు, దాన్ని ఇఫ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ వీ యూస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో మెనీ రియల్ లైఫ్ సినారియోస్ వెరీ అప్లైడ్. సో హౌ వీ డిజైన్డ్ ఇస్ దట్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్లై దీస్ కాన్సెప్ట్స్ టు రియల్ లైఫ్ అండ్ ద రిలవెన్స్ అనేది వీ హెవ్ ఎంఫసైజ్డ్. సో మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక లాగరిథమ్స్ ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ దే ఫేస్ డిఫికల్ట్ అండ్ అసలు లాగరిథమ్స్ దే ఈవెన్ ఆస్క్ వై ఆర్ వి లెర్నింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రియల్ లైఫ్లో వీ అప్లై లాగ్ టేబుల్స్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. విల్ బీ అంటే అన్నోయింగ్లీ ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎర్త్ క్వేక్ వస్తే ద రెక్టర్ స్కేల్ మెజర్మెంట్ ఫర్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇస్ మెజర్డ్ ఓన్లీ త్రూ లాగరిథమ్స్.
అలానే ఒక సౌండ్ డెసిబల్ మెజర్మెంట్ ఉంటే అది కూడా లాగరిథమ్స్ ఉన్నాయి. అలా ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ద సో మచ్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెర్న్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. కాన్సెప్ట్ అనగానే మనం బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డ్రా చేసి వి స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఇస్ వాట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ డోంట్ ఈవెన్ నో వై వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ ఆఫీస్కి వచ్చాను, ఐ యూజ్డ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ బికాజ్ డోంట్ నో ద అడ్రస్, నావిగేషన్ వాడు వచ్చాను. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ నో దట్ అవర్ నావిగేషన్ GPS వర్క్స్ ఆన్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ 8th class కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. సో థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, మనం ఒక if launching a satellite to the moon or to the Mars, to the precision and the accuracy of that location is the coordinate geometry. So thing is, every small aspect is actually relevant in real life.